सिख मोटरसाइकिल क्लब ऑफ ओंटारियो संस्था अज किसी भी जान पहचान की मोहताज नहीं है। इस संस्था वालों चाहे कोविड का टाइम हो या फिर होर भी कोई औखी घड़ी तो इन्होंने वालों हमेशा अपना योगदान पाया गया। इस संस्था वालों 10वां मोटरसाइकिल शो 26 जून को करवाया जा रहा है। सिख मोटरसाइकिल क्लब ऑफ ओंटारियो वालों यह बूथ लगाए जाते हैं। उस तरह इस साल भी यह बूथ लगाया गया। बूथ लगाने का मुख्य उद्देश्य संस्था वालों किए गए कार्यों बारे जानकारी देना सी। इस मौके संस्था के आगुआं ने अपने विचार साझे किए। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਪਰਿੰਗ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸ਼ੋ ਜੋ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਅੰਟਾਰੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ੋ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਸਖਾਲੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 25, 26, 27 ਹਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਓਵਰ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਵਿਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਾਨਤਾ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੀ। 18 ਅਕਤੂਬਰ 2018 4:26 ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਰਾਈਡ ਫॉर ਕਾਜ਼ ਹੈ। I'm so happy to be part of your group and your kindness. Sick Kids Hospital is very near and dear to most of us. If you haven't been to Sick Kids, you know someone that's been touched by Sick Kids. So everyone knows how important the Sick Kids Hospital is. So our Ride for Sick Kids, is on August 7th. This year we're going to be celebrating our 14th annual ride. We attract over 600 bikes, and our Sikh community is definitely present, and we are so happy to have them and their support. So if you're able to come out, again, it's August 7th. You can visit rideforsickkids.com and you can come visit and you can support myself, Ride for Sick Kids, with the Sikh community, because I'm telling you, together we are making a difference, and every child deserves to be healthy. And together we can do that. Thank you guys for the support. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ AGCTA, OATA, ODTO ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਪੇ, ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ, ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਗੇਟਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡੰਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਆ ਆਪਾਂ AZCTA ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ AZ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਾ, ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਆ, ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਇਹ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਆਂ ਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ
ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਪਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਪੇਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੀਜਨ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਬਿਲੀਵਸ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਢਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਲੋਕਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫਜੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ $24.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ MPP ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫਜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ। Our government is making a major expansion to the medical education in Ontario. We're building the brand new Ryerson School of Medicine that will open right here in Brampton. With this investment, we're supporting more students to take the path to becoming a doctor and creating the family doctors and specialists that will take care of us in the years to come. For the past 2 years, the people of Brampton and Peel and Ryerson University have been working to shape plans for a new kind of a medical school, an innovative school that reflects the needs of this diverse and fast-growing region. So this is really, really important for Bramptonians. We were advocating for this medical school from long time. So this is the great announcement by the Premier, and all the Bramptonians will be very exciting with this new announcement. This will be the first new medical school in almost 100 years in the GTA and in Toronto, and I'm so excited that we're partnering with Ryerson right here in the city of Brampton to delivering this healthcare in the city. Well, I'm super excited for Ryerson. I know Ryerson has been a leader in education in this province, and now to have a medical school here in Brampton is amazing, and I know they're going to train future doctors that will serve this province. It's a big day for people in Brampton, for the people in the Peel region, but I think it's a big day for Ontarians. There is a need to do things differently, and I think we learned a lot of lessons from the global pandemic, and it's about time for us to think about new type of medical doctors, new type of medical school, and thanks to the leadership and the support of Premier Ford and his government, we are here today really to start a new chapter in healthcare. ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ $10 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ $13.2 ਬਿਲੀਅਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ $30 ਬਿਲੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਖਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 2021 ਦੇ ਸੰਘੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ MP ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ MPP ਪ੍ਰਭਮਿਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। We continue to deliver on that promise. We have reached a multi-year agreement with Ontario that will cut fees by an average of 25%, and parents will start seeing savings across Ontario in the coming weeks, and cut fees in half on average by the end of this year. Savings per child of about, by the end of 2022, of an average of about $6,000 a year. That is real money for families at a time where we know costs of living continue to go up, the situation in Ukraine, the coming out of COVID, the challenges that our economies are facing means this is real money that will stay in the pockets of families this year to help with everything else. We're going to meet our $10 a day target in 4 years, and at the same time create 86,000 new spaces by the end of 2026 across Ontario. I know Ontario parents have been wondering for a while when this was going to happen. Well, we worked hard to get this deal done because you deserve affordable childcare like all Canadian parents.
ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 2 ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤੀ ਆਲ ਬਲੈਕ ਬਟਾਲੀਅਨ ਆਕਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 300 ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। In particular, we recognize the incredible work of many people and organizations who have contributed to this apology process. We recognize and thank the Number 2 Construction Battalion National Apology Steering Committee, the Black Cultural Centre for Nova Scotia, and the National Apology Advisory Committee, which is comprised of descendants and national subject matter experts on the Number 2 Battalion and, of course, 5th Canadian Division and the Canadian Army. I also thank everyone who has participated in our consultations and outreach efforts. To date, close to 400 descendants have been engaged and consulted. Many dedicated individuals have ensured that no detail is overlooked as we seek to identify and hear from as many descendants as possible to inform the apology and future commemoration initiatives. This is so important. Indeed, your work will ensure that members and descendants of the Black Battalion will at long last receive the respect, the recognition, and the gratitude that they so richly deserve. In our efforts to address this historical wrong and to ensure that we learn from the past in order to build a more equitable and just future for the members of our Canadian Armed Forces. There remains much work to do to change the culture of our defense team and to make sure that we have an institution that looks like the population it serves, where all members feel safe, protected, and respected. Every day, I will continue to work with General Eyre and with all Canadians to make progress on this mission.